Hello and welcome to a Witness Special. I'm Rida Fakhri. In 2008, a former Catholic Bishop Fernando Lugo won a decisive electoral victory in Paraguay on a promise of economic growth for the country's poor. This significant change came after 61 years of rule by the brutally repressive Colorado Party, during which time they dispossessed many peasants of their land and brutally crushed the peasant opposition movement. In This Land Is Our Land, Argentinian filmmaker Rodrigo Vazquez travels back to his own past on a quest to uncover the roots of this peasant movement. His journey uncovers a bleak history of struggle, as well as the world of the emerging peasant cooperatives, and he even talks to President Lugo himself. This land is our land. When I was 8 years old, my father bought a farm near his family's hometown in Misiones, Paraguay, the only landlocked country in South America and one of the poorest. I have happy memories from that time. My parents wanted to create a model farm where the workers were respected and well paid, where we could learn from them and from nature. From 1978 to 1988, I spent all my holidays there. The country was ruled by a military dictatorship, and it was forbidden to talk about politics. When my father had to sell the farm, we were devastated. 20 years later, I decided to go back. Now there's a left-wing government in power, and landless peasants have taken over the farm. Campesino zapatita, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín. The peasants were organized in a commune to work the land. I met them to see for myself how they were managing to do it. Se ve que él entiende también un poco de... Sí, un poco. Mi padre es paraguayo. Ah, por eso. Curepilli. Sí. ¿Entendés? Argentino. Sí. ¿En qué situación tenían antes de venir aquí? Y no teníamos tierra. Vivíamos en una casita así, como un sitio. Y ahora todos tenemos tierra y tenemos casi la mayoría 10 hectáreas. ¿Y cómo se dio que se tuvieran tierra ahora? ¿Cómo ocurrió? Antes, nosotros hicimos ocupación de tierra antes. Sí, se pelea con la policía y todo. Con mucho sacrificio que ganó y conseguí esa tierra acá. In 3 years, the peasants had obtained thousands of hectares through land seizures. They had established a cooperative to produce rice, sugarcane and cotton. They had obtained funds from an NGO to build each other's houses, and they hoped for a better future for their children. It was in this land that the first communal farms of South America were formed in the 19th century. La soberanía, A school for peasants' children was set up in our old farmhouse. ¿Te gusta la escuela? ¿Sí? Allí cobran y poco cariño del líder cuera ni ojo más cuera. O esa no gira y ideal cuera y potillera. Ande organizado, añamano y sene, a la calle. Oguero jorewi, compañero cuera.
Pensa poero, pensa pojeno y talla putere. Each one of our bedrooms was turned into a classroom. Bueno, ¿estudiaron para el examen? ¡Sí! Bueno. Saca el lápiz de color, la regla. ¿De qué es el examen? De matemática. Matemática. ¿Qué grado es? Tercer grado. Sí. In our old stables, the farmers set up a communal store. Most peasants had never been able to afford food supplies sold in town, but now they could. ¿Son diferentes los precios de aquí a los que hay en la despensa o en el pueblo? Sí, es diferente. Porque nosotros tenemos como prioridad que, o sea, que lo que son para consumir sea más barato. It all seemed to be working fine. I was amazed. Was this settlement a model to follow by other landless peasants in Paraguay and the rest of South America? I set out to find out how this peasants' revolution had begun. From the spot where a swimming pool used to be, I could see the original farmhouse built by Jesuit priests. It was a Jesuit who was responsible for the creation of this communal farm. Este asentamiento fue acompañado, la gestión acompañada por la pastoral social de la diócesis. Pero este asentamiento es grande y bueno, comenzamos a trabajar ahí, vamos haciendo gradualmente las casas, se les ha entregado animales, vacas preñadas, o sea, lechera, algunos porcinos y ha ido bastante bien encaminado este asunto y sobre todo lo que nos alegra es que la cooperativa funciona bien. To find out about the challenges the peasants faced once they got the land, I met a man who used to work in our farm and who decided to stay there after it became a commune. En la estancia estuve 19 años. Son casi 22 años ahora que estoy afincado acá en este lugar. Yo después de salir de la estancia, pensé de que, bueno, el trabajo de la estancia es sacrificado y ahora voy a tratar, salgo y voy a tratar de descansar, ¿verdad? Y bueno, en vista de que yo soy una persona trabajadora, decidí dedicarme a la agricultura. Pero lastimosamente este año, por ejemplo, la agricultura fue un fracaso en doble sentido. Primero, la naturaleza. Y una seca, o sea, casi 2 secas de seguido, o plantaba las cosas ahí. Acá yo llegué a plantar 5 hectáreas de algodón. Ese día que planté, tuvimos lluvia a los 67 días. Salió la plantita y quedó ahí. Con una temperatura de 38 grados, 40 grados. Y prácticamente no sacamos nada. Farmers like Antonio didn't have communal tractors, so they had to hire in private tractors at great expense, but the results were disappointing. Esto acá prácticamente está todo fundido. No hay acá arroz, acá esta parte acá. Por falta de agua. Y yo creo que sí, por falta de agua tiene que ser. It wasn't just the droughts and lack of machinery that made life difficult for the farmers. Y no tenemos mercado. No tenemos mercado para nuestra producción, que eso es lo que necesitamos. Acá tenemos una cooperativa, pero no nos abastece. The background to the peasants' needs goes back half a century. In the name of the poor, General Alfredo Stroessner rose to power in 1954 through a coup which in effect established a one-party system and a dictatorship for 43 years.
Since the beginning of the dictatorship, farmers had faced these same problems while working for their masters. But in the 1960s, many of them formed here in Misiones a movement to fight for their rights to work in their own land, the agrarian leagues. Lo que ellos en ese momento querían y reivindicaban era derecho a la organización, capacidad para poder autogestionarse ellos mismos por la lucha, la libertad y la democracia, la lucha por la libertad y la democracia. En una palabra, una vida más digna dentro de la hermandad fraternidad cristiana. Y esto no toleraba el régimen dictatorial de Stroessner. In the name of the war on communism, General Stroessner brutally repressed left-wing movements such as the agrarian leagues. Las Fuerzas Armadas de la Nación están conscientes del peligro que significa para la humanidad y para las naciones libres del mundo los planes de expansión y esclavización del comunismo internacional y la actividad de los idiotas útiles que en nombre de la libertad pretenden destruir valores como los más sagrados principios y doctrinas del mundo occidental. The leaders of the agrarian leagues were high on Stroessner's hit list. So when the peasants formed a cooperative in what used to be our farm, they named it after one of their fallen leaders. El mismo nombre de Martín Rolón se debe a uno de las víctimas asesinadas por la represión estronista en 1976. Towards the end of Stroessner's regime, a few bishops started speaking out in favor of the landless peasants. One of them was Bishop Fernando Lugo. On April the 20th, 2008, he was elected as president on the promise of realizing an agrarian reform.